With wrench size 10 we can remove this plate. Size 10. Turning loose the 4 bolts. But first disconnect the 4 electric cables. Then turning the bolts entirely out from the ignition coils. One ignition coil out, but we need to first clean the surface, because otherwise it is possible that some dirt or sand falls into the engine and it scratches the cylinder wand, like we say in Dutch, and if it's scratched, the engine will use a lot of oil, and that may not happen. So clean the surface first with a wet towel or with some compressed air. And when it's cleaned, you can take the ignition coils out, like this. Wat het dan past. With a size 16 Vacom S16 HLA. Lekker erop. Je kan toch niet los. Kan ik doen, zeg maar. En als het niet loskomt, dan ben ik weer de 40. Het ziet er eigenlijk nog redelijk goed uit, vind ik. Ja, er niet. Ja. Zo plek, trek eruit. Ja. Zou ik ze er allemaal uitpakken of één voor één vervangen? Het beste is één voor één vervangen, zeg ik. Ik denk het wel, ja. PKR5EYA. Ik vind dat er nog heel goed uitzien. Inderdaad. You can see that small part over there. Het werd wel tijd. Maybe it's in the engine. Ja, dat vreet weg na een tijd. Hè. Moet jij erop komen? Film maar, hè. Ik ben dikker. First tighten it by hand. With a torque setting of 25 Newton meters, we will fasten the spark plug. So this first spark plug is changed, and for the other 3 you need to do the same procedure.
So loosening the second spark plug. And then using this rubber tool, this is a genuine BMW tool, to take the spark plugs out, and also for putting them in like this and then tightening by hand. So if the spark plug isn't right before the screw thread, it turns around in the rubber piece and do not damage the screw thread. And now fastening the second spark plug. That's the second one. So the second ignition coil is in. Also the bolt we will turn fasten by hand. And then turning loose the third spark plug. First with the wrench. And the last part by hand. So it's loose, and now with the rubber tool we will take the spark plug out. The new spark plug in. Also with the rubber tool first by hand. And then with the torque wrench we will fasten the third spark plug. Okay, the ignition coil in. Also the bolt turning by hand. And then we need to remove the last spark plug, the fourth. Also with the wrench, turning it out. Then by hand and with the rubber tool we will take it out of the engine. And now we will put the new spark plug in, the last one, the fourth one, with the rubber tool. And then with the torque wrench we will fasten it to the specific torque. Ja, dat kan ik niet zeggen. Misschien aan het meten of zo? We gaan het eerste nog eens even een beetje meer aandraaien. We will fasten those 4 bolts with the torque settings of 8 Newton meters. Ja, de bougies van. And then connect the electricity again. 8 Newton meters. Nou, huwelijksaanzeker niet. Ik denk het niet. Dan moet het weer vaststaan. Precies onhandig. Ja, blijft komen. Sta je? Ah ja, ik heb hem er volledig doorgedraaid. Oei. Ja, ik zeg het, dat is er allemaal de deur tot aan met.